Итак, всем привет! Начинаю записывать это видео в каких-то спартанских условиях, потому что слева от меня там люди поют, кто-то там разговаривает, делает домашнее задание, там ветер, но я надеюсь, что этот микрофончик мне поможет и звук будет хороший. В общем, это видео я решила посвятить тому, почему японские студенты изучают русский язык. И на данный момент уже месяц, как я обучаюсь в Токийском университете, и у меня появилось достаточно большое количество друзей из Японии, и большинство из них, на удивление, изучают русский язык. И для меня было интересно, в принципе, почему они изучают русский язык, какова их цель. И я взяла у них интервью, решила поделиться и с вами, но сейчас я могу сказать, что это интервью получилось намного глубже, чем я думала. То есть мы там рассмотрели вопросы, во-первых, да, почему они решили изучать русский язык, знают ли они что-то о России, хотели бы они посетить, знают ли они что-то о русских людях, как бы они описали. Кто-то сравнил английский, японский, русский, что оказалось сложнее. Вот. И получилось достаточно интересно, и да мне самой было очень интересно брать у них интервью, смотреть на их манеру общения, вот, как они мыслят, что они думают о России. Вот, поэтому да, я желаю вам приятного просмотра. Студенты здесь начинают опять петь. Я очень надеюсь, что у меня звук хороший. Вот. Мне на самом деле, да, мне очень понравилось это видео. Я надеюсь, оно также понравится и вам. Поэтому еще раз приятного просмотра. И да, всем удачи. Итак, наш первый гость — это Крода. Крода, привет. Привет. Крода, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Здравствуйте, меня зовут Крода Козаки. Я из Японии, и я учу русский язык. Я начал учить русский язык, когда мне было 16 лет, и сейчас мне 19 лет. 19? Нет, 20. 20 лет. 20 лет уже, да. Ой, 20 лет. Насколько я знаю, ты был в России. Ты жил 10, там. 10 месяцев, 10 месяцев ты жил в России. да. 16 лет. По студент по обмену. Студент по обмену. Да. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил взять и вот в 16 лет поехать в Россию? So in English. Окей. When I was 16 years old, didn't have any motivation to go to Japanese high school, so I decided to go outside of the high school. But I didn't want to change the school because I have some friends in school, so I decided to do some exchange year. I thought at the time I can learn English whenever I want, so I decided to learn some different languages. So, and from my high school, no one have ever gone to Russia, so I decided to go to Russia. Okay, thank you. And where did you live in Russia? В Александрове. Alexandria. Да. And did you like this kind of city? Yes. На русском. Мне очень понравилось. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Привет, меня зовут Мику. Я изучаю русский язык в Токийском университете международного исследований на второй курсе. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила изучать русский язык? Because I'm really interested in Central Asian culture, history, and politics. In order to measure Central Asia, I have to study Russian and Uzbek language. That's why I'm now studying Russian language. Okay, thank you very much. And is it really difficult language for you or not? Yes, so difficult. Because in Russian language, the bottom part of word gonna be changed. For example, семья, семьей. Семья. Like, the later part gonna change, but Russian native speaker doesn't pronounce that clearly. So they say, when they say с семьей, they gonna say семья.
Yes. So I cannot clearly listen to the last part, but that last part is important. Yes. Talking to Russian people are sometimes not efficient way to learn Russian because they don't pronounce that clearly, the last part. So I need to study like in books, like by reading books. So there are no best way to learn Russian. English is not that. Learning English is not in that case because they don't change words. They just order of word is what matters. But Russian, they can change the order of order of words. For example, хочешь кушать и кушать хочешь. In both way, they can tell the meaning of question. So, yeah. So for you, it's really strange that we can. Yeah. If we compare, for example, English, Japanese, and Russian, what is the hardest language for you? Okay, of course, Japanese is the easiest language for me. Of course. I don't know because I started learning English when I was 12 years old, so I have long experience of learning English. So now English is easier than Russian, but I guess Russian is much easier than English because, as I said, they can change the order of words. So I can, as long as I can change the last part of word, I can express in Russian by Japanese order. So in English, order is what matters. So I cannot change the order. Are you going to school? I cannot say going to school are you or going are you to school. But in Russian, it's okay to say like ты идешь в школу идешь ты. Or even I don't even need to say ты в школу идешь. So I can make Russian similar to Japanese. Okay. And in the Japanese language, can we just change some words like in Russian? Or Yes. Yes. 学校に行く学校 Yes. Окей. Это моя подруга Харука. Харука, привет. Привет. Tell me please a little bit about yourself. Меня зовут Харука. Я изучаю русский язык в Токийском университете международных исследований. Yes. Tell me please why you decided to learn Russian language. I'm interested in Central Asia and also in Russian culture and history, and to study and know about Central Asia and Russia, I have to learn Russian. So why you are interested in Central Asia? In Japan, many people know about America or England or some European country or China or Korea, but maybe people know few about Central Asia, and I was kind of that people too. But so I want to learn about countries or that its culture. Many Japanese don't know about. Okay, really good reason. So have you ever been in Russia? No, No? but I want to go to Russia. You're welcome to Russia. Okay, and but you were in Central Asia, yes? Yeah. In what countries you were in Central Asia? I went to Uzbekistan in March. Итак, наш следующий гость Момока. Is it correct?
Yeah. Great. Hello, Momo. Hello. Can you tell me a little bit about yourself? Mhm. I'm Momoka and I'm 19 years old. And in my university, I'm usually learning French, but also a little bit Russian. And I like to play some sports like tennis and also swimming. And also I'm doing cheerleading. Yeah. Мамока, расскажи, пожалуйста, почему ты решила изучать русский язык? First of all, I like to watch figure skating and ballet, and especially the Russian players are so beautiful, like female players. So I went. Рущенко? So I want to know more about them and yeah, follow their Instagram, and also I want to understand the meaning of their Instagram posts. So I want to study learning Russian. Oh, really good reason. And what is the most difficult thing? Maybe grammar or listening or speaking? I think the most difficult thing is grammar. Grammar. Yeah, because compared to English, there are lots of rules that I have to learn. So I think yeah, grammar. Pronunciation is very difficult because to speak Russian language and to speak Japanese is very different words. So I always face in difficulty to learn to improve my pronunciation. Okay, thank you. So if we compare, for example, English language and Russian language, for you, Russian is the hardest one, yes? Yes. And for how many months or days or Yeah, years you are learning? just 1 month. 1 Yeah. month. Okay. Yeah. Great. And have you ever been in Russia? No, No? but I want to. I want to Really? visit. What kind of place you want to visit? Of course, Moscow. Because that's famous. Can you tell me, do you know some maybe Russian movie or music? Yes, I know Чебурашка. Встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Чебурашка, yes. It was a good idea. He's so cute, and I love the animation. Can you describe these Russian people? Okay. I think Russian people are optimistic than Japanese people. So we always worry about our future. And so people telling their children that you need to study, you need to work hard to save money. But I guess Russian people are not that kind of people. Of course, some people cares, but they are more optimistic. You told me that this Russian language maybe can help you in the future, in your job maybe. Yeah. And what kind of job you want to maybe? Oh, now my future plan is changed. I don't think Russian language will be directly connected to my job right now, but I still love Russia. So in the future, in some point, I'm planning to go to Russia, so I can use the language for me, not for job. Okay. So yes, you have a lot of friends in Russia. Yeah. Also, you want to visit, so yes, it's a really good point to learn this kind of language. Рода, ты сказал о том, что вот, да, ты изучаешь уже русский несколько лет. Скажи, пожалуйста, помогает ли тебе при изучении, допустим, российское кино? Российское кино. Yes, Russian. Maybe you
can watch some Russian movies or some music, Russian music. I watched T34, 34. Кино про танк. Т-34. Да. Т-34. Oh, about the war. Да. Listening to music. It's not Russian, but тема русских. Тема белорусских, yes. No, a lot of his songs are in Russian. Yes, but he himself is from, I think, Belarus. Тема белорусских. Тема белорусских из Беларуси? I don't know, maybe. Maybe. And I like Лизер. 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 И Макс Корж. Макс Корж, вау. И Face. And what is Big your Baby Tape. What is your favorite song of Max Korж? Мой папа взрослый. Я так давно того хотел, только не волнуйся за меня, малый повзрослел. Okay, interesting. Oh, okay, so... Because I was 16 years old when I went to Russia. Now you don't listen Russian music? Now I listen only to Lizer. Lizer. And my favorite artist was Love and Fake. What? Love and Fake. Love and Fake. Я люблю тебя. С тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну. И детство. Каждый раз я Ой, I forgot. Каждый раз я вспоминаю детство. Помню наше место, по 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку, в этом нету толку, это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся. Oh, I could sing all the song, but I cannot right now. But you like it? Yes, because we don't have that kind of music style, music genre in Japan. Maybe we have, but it's not that popular. Interesting. Okay. Thank you very much for that. And do you maybe watch some Russian movies or listen Russian music for improving your language? Yes, I sometimes listen to Russian music because I want to improve my Russian language skill. And for example, I like Dora and Klava Koka. Okay, thank you. And do you know some maybe more the famous music from the singers? I like Dora Dora. Dora. Боже, потому что Дора дура, супер дура, Дора дура, потому что Дора дура, супер дура, Дора дура, потому что Дора дура, супер дура, Дора дура, потому что Дора дура, 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 дура. Do you have any Russian friends instead of me? No, just you, so I will make some friends. Okay, yes. I hope you will have a lot of Russian friends. Okay, thank you very much. Thank you. Можешь ли ты, пожалуйста, сказать какие-нибудь слова на русском языке моим друзьям? Can you tell some Russian words? Okay. Wait, give me a moment. I learned stole and stew. Stool and stole, yes? Yeah. Stole. Stew. Yeah. Yeah. Great. So I know in the same level Japanese. Oh, really? I know Is it hard to learn Japanese? Japanese. Yes, really difficult because you have 3 alphabets. Oh, yeah, true. But now I know only oh my god, hiragana. Yes. I know only sumimasen. Oh, but that's good. Arigatou gozaimasu. Yeah. And konnichiwa. How can I say sumimasen, sorry, in Russian? Извини. 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 Yes, yes. Thank you. You can tell something for my friends in Japanese. Yes, in Japanese. You can tell for Russian friends.
Konnichiwa. Yes, you can tell hello, welcome to Japan, like something what you want. こんにちは。ロシア語はとても難しくて、まだ全然話せませんが、これから頑張ってロシア語を勉強して、ロシア語を話せるようになりたいです。ありがとうございます。Yes, you can tell my friends what you want from Russia. Если тебя интересует Япония, приезжайте, пожалуйста. Okay, Я вам покажу японский город, наверное. Bye. Thank you. Can you tell a few words for my Russian friends? こんにちは。私、ちょっとロシア語が難しくて、ちょっとまだ全然話せてないんですけど、なんか結構ロシアに行きたくて、ロシア語を一生懸命勉強しているので、いつかロシア語を使ってロシアに行ってその仕事できたり遊べたり旅行したりできるようになりたいなと思ってます。Так, я надеюсь, что вам очень понравилось, и понравилось так же, как и мне. На самом деле я могу сделать вывод о том, что японцы, они достаточно открытые, они готовы всегда там дать тебе интервью. То есть, когда я спрашивала, готов ли ты сняться в ролике, не было ни одного отказа, никто не думал о том, что, возможно. Все сразу говорили четко: да, конечно, я там тебе помогу, дам тебе интервью и так далее. Вот, что касаемо именно русского языка в Японии, то не скажу, что большой процент здесь знает русский язык, но все же то, что они изучают, мне очень приятно. И очень многие говорили о том, что им, в принципе, очень интересна история России, также им интересно российское кино, российская музыка, и плюс многие хотели бы посетить Санкт-Петербург, Москву, Сочи, вот. Но большинство, конечно, за Санкт-Петербург, потому что они видели огромное количество картин и так далее. Многие смотрели фильм «Эрмитаж», вот. Крода, да, допустим, он сказал, вообще смотрел там Т-34 и так далее. Но на самом деле, да, все они ждут открытия границ и очень надеются как раз посетить. Когда я с ними говорила на эту тему, мне было очень приятно это слышать. И японцы на самом деле очень лояльны к россиянам, они нас очень сильно любят, мы им всегда интересны. И было еще огромное количество случаев, когда вот мы стоим с подругами из России, разговариваем на русском, подходят японцы, и вот именно они называют не Россию, они все говорят Руссия, и мы такие: да, мы из России. Они такие: ой, как здорово, давайте познакомимся. Я как раз изучаю историю России, мне очень интересен и ваш язык, и ваша культура, я очень хочу посетить. То есть они все максимально открытые, они подходят, с тобой разговаривают, вот. Но, наверное, здесь еще большую роль играет то, что я обучаюсь в Токийском университете международных исследований. И именно вот этот вот international, мне кажется, имеет огромную роль, потому что здесь большое количество студентов изучают иностранные языки, то есть и испанский, и французский, и арабский, вот. Но русский тоже присутствует. Кстати, здесь очень много даже вот корейский изучают, китайский, вот. Но русский он тоже есть. И поэтому, наверное, в этом плане мне повезло, то, что у меня есть японские друзья, которые изучают русский. И, скорее всего, вот, да, как я уже сказала, то, что у меня international, вот, играет большую роль. Я не знаю, как в других университетах, но здесь особая атмосфера. То есть здесь есть определенные отделы, посвященные иностранным языкам. И, в принципе, у многих вот этот major, он как раз посвящен изучению иностранных языков. И все говорят, что русский язык очень сложный. Поэтому, когда я слышу эту информацию, мне всегда радостно, что я носитель русского языка, и мне не нужно тратить огромное количество времени на это. Потому что, и вправду, вот я до этого видео не задумывалась о том, насколько он тяжелый. И то есть вот эти вот окончания и время, у нас же реально этого очень много. Поэтому, да, я согласна, что он очень тяжелый. Очень интересная такая ситуация получается. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это видео. И я надеюсь, что вам понравился такой формат интервью. Я планирую еще снять на подобные темы. Поэтому спасибо всем, кто досмотрел. И до скорых выпусков.